Un sol dorado ese hundia en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, proyectando un cálido resplandor sobre los campos. La granja Thornwood era una pintoresca extensión llena de recuerdos y el aroma agradable de la tierra y el hino. A lo lejos, un viejo granero, otra vibrante símbolo del trabajo duro, se erguía estoicamente, desgastado por la flacidez. Bajo el peso del tiempo, aquí, entre los susurros de los talos de maíz y el zumbido de los grillos, vivía el anciano granjero Eli, un hombre cuyas manos temblaban ligeramente mientras cuidaba la tierra que amaba. Eli había pasado décadas trabajando la tierra, forjando una vida llena de desafíos y recompensas. Pero ahora, en esos últimos años, un air de soledad lo envolvía como un invitado no invitado a una cena, otra animada, con su esposa, fallecida años antes. El eco de las risas y las conversaciones se había desvanecido, dejando a Eli en una silenciosa compañía con el viento y los árboles. A menudo se encontraba hablando con los animales con una voz suave y tranquilizadora, como se llenara el vacío de quietud que lo rodeaba. Una tarde, mientras se apoyaba en la valla de madera, contemplando los campos que había cultivado con infinita paciencia, una visión inusual lo llamó la atención. Un rayo de luz brillante atravesó el lienzo de la noche, descendiendo rápidamente hasta desvanecerse en una explosión de fuego al borde de su propiedad. La curiosidad le punzó el corazón. Quizás era solo el viento provocando problemas o quizás algo completamente distinto. Una curiosidad que no pudo ignorar. Con paso cauteloso, Eli se dirigió hacia la fuente mientras se acercaba al cráter humante. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una sensación de asombro que no había sentido en años. Era un meteorito, un efecto de la luz que se desvanecía. Apenas podía creer lo que veía. El aire estaba cargado con el olor a hierba quemada y algo más. Algo para un extraterrestre. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, una figura emergió de los escombros, tropezando en terreno irregular. Eli entrecerró los ojos en la penumbra. La incredulidad lo invadió. De pie frente a él había una chica, no una mujer, vestida con lo que parecía ser una tela metálica brillante que la abrazaba, su piel brillaba tenuemente y su cabello caía como sombras sedosas que rodeaban sus delicados rasgos. Hola. La voz de Eli rompió el silencio. Un temblor de incertidumbre impregnaba sus palabras. La chica alzó la vista. Sus ojos luminosos se clavaron en los de Eli. Brillaban con una extraña inteligencia y vulnerabilidad. Habló en una lengua que él no entendía. La frustración era evidente en su rostro. Eli sintió el miedo que emanaba de ella. Y sus instintos ancestrales se activaron. Dio un paso lento hacia adelante. Levantó la mano en un gesto de paz. No te herdano, dijo en voz baja. El instinto lo impulsó a tranquilizar al ser asustado que tenía delante. Estás a salvo aquí, mientras sus palabras flotaban en el aire. La expresión de la chica se suavizó. Un pequeño destello de comprensión cruzó su rostro. Chera. Logró pronunciar su voz melódica, pero con un matiz de incertidumbre. Sí. Esto es tierra. Eli respondió. El alivio inundó su cuerpo al darse cuenta de que habían comenzado a comunicarse. Tu, case del cielo. Dio un paso vacilante para acercarse. Sus ojos estaban abiertos, con una mezcla de pánico y asombro. Eli se sintió hipnotizado por su belleza. El aura que la rodeaba. Era una criatura de otro mundo, despertó algo profundo en él, una chispa de vida que creía extinguida hacia tiempo. Soy Zara, dijo ella,
dominando gradualmente el idioma de su planeta. Eli respondió con una sonrisa que se abrió paso a través de las líneas de su rostro catido. Bienvenida a mi granja, Zara. Y así comenzó la amistad más improbable. Un viejo granjero y una extraterrestre perdida, dos almas entrelazadas por el destino. Poco sabía Eli que este encuentro linearía su granero con algo más que gino y la esperanza de que transformara su vida de maneras que nunca imaginó. Los primeros días tras la llegada de Zara estuvieron llenos de incertidumbre y descubrimiento. Eli la condujo hacia una pequeña casa de campo llena de vestigios de una vida que perdura. Fotos de una familia. Alguna vez tuvo utensilios de cocina que habían visto días mejores y un viejo reloj que marcaba el ritmo de un corazón en la quietud del hogar. Zara se maravilló de todo. Con los ojos abiertos de par en par, exploró los muebles rústicos. Pasó los dedos por la mesa desgastada y los estantes polvorientos. ¿Qué es esto? Preguntó con voz melodiosa mientras señalaba un arado oxidado que colgaba de la pared. Eli rió suavemente. Eso es un arado. Ayuda a trabajar la tierra. Zara se acercó. Su interés, tan genuino, despertó una chispa de alegría en su corazón. Durante la semana siguiente, su vínculo se profundizó a medida que los días se convirtieron en una mezcla de perdida y risa. Eli le mostró a Zara el funcionamiento de la granja, enseñando a cuidar a los animales. Era sorprendentemente hábil manejando gallinas con una delicadeza que las hacía cacarear de satisfacción con su tacto. Eli se encontró riendo en más. El sonido resonaba por los campos mezclándose con el canto de los pájaros. ¿Tienes un don con ellos? Dijo una tarde mientras ella acunaba una gallina en sus brazos. ¿Cómo si tuvieras un don? Zara parecía pensativa. Sus ojos reflejaban la luz del sol. En mi planeta nos comunicamos con las criaturas de forma diferente, explicó, adaptando su tono al de él. Su voz se suavizó casi hasta convertirse en un ronroneo. Perciben sentimientos y tensions. Eli no pudo evitarlo. Pero quedar cautivado por su descripción. ¿Así es también con la gente? Preguntó. Su curiosidad se despertó. Zara sintió. Sí, mi gente lo llamamos el vínculo de parentesco. Nos ayuda a entendernos. Eli inclinó la cabeza y comenzó a comprender la rica historia detrás de este ser encantador. Sus conversaciones ahora fluyen con más facilidad, llenas de humor y respeto mutuo, mientras compartía historias de su juventud, su familia y la tierra. Zara le correspondía con historias de su hogar, un mundo de colores brillantes, idiomas complejos y tradiciones intrincadas que superaban sus sueños más salvajes. Pero con la luz llegaban las sombras. Zara ocasionalmente se perdía en el silencio. Su mirada distante. Eli percibió un destello de tristeza en sus ojos, pensando que tal vez anhelaba su mundo. Y comprendía. También se dio cuenta de que cada momento que compartían la acercaba un paso más a esta vida. Una vida que él lo estaba abriendo lentamente. Una tarde fresca, sentados en el porche, viendo como las estrellas se recordaban contra el cielo que se oscurecía. Eli se volvió hacia ella. ¿Qué es lo que más extrañas de tu hogar? Zara dudó. El air cargado de anticipación antes de responder. Mi familia. Estaba en un viaje, lo siento. Mi buscaban. Su voz tembló y el corazón de Eli la anhelaba. Quizás te encuentren. Lo ofreció con dulzura. Aunque por dentro luchó contra el miedo. Que lo invadía. Lo último que quería era que ella regresara a un lugar sin él. Pero estás a salvo aquí. Zara, perteneces a mí, al menos por ahora.
Sonriel. Su cálidas incendio un destello de esperanza en su pecho. Sí, me siento a salvo contigo. Con el paso de los días, Zara se adaptó a su nuevo entorno. Un día, mientras trabajaban en el granero, parecía inquieta. Distraída por algo no expresado, Eli la notó mirando los rincones oscuros del granero como si un pensamiento se lo escapara. ¿Algo te preocupa? Preguntó, secándose la frente con el dorso de la mano. Puedo sentirlo. Dijo con urgencia. Algo dentro de mí. Debo confiar en este sentimiento. Y es extraño. Emotionant. Repitió Eli con un toque de precaución. Zara sintió, y una sonrisa floreció en ella. Labios. Su entusiasmo contagioso. La confianza es en lo que mi gente confía, puede revelar maravillas. Eli la observó mientras duraba en su sitio, su actitud cambiando con confianza. Se dio cuenta de que hablaba de algo más que sus sentimientos. Algo más profundo se agitaba en su interior. A medida que Zara prosperaba. También la conexión de Eli con el paso de ser curiosidad a un vínculo innegable. Quizás fue su forma de reír, un sonido similar al tintineo de campanas que danzaban en el aire, o la forma en que observaba el mundo con puro asombro, sin filtros. Pronto su relación floreció, tejiendo un tapiz de compañerismo, tejido con confianza, en hilo y una intimidad inconfundible. Una noche, bajo un manto de estrellas, hablaron de sueños. Las brasas parpadeantes de trachan se encendían entre ellos con cada mirada compartida. La frontera entre ellos comenzó a difuminarse. Zara brillaba radiant y etérea. Mientras Eli, se por la vida se sentía vigorizada por su presencia, Eli Zara. Empezó. Su voz se convirtió en un susurro que bailaba como luciérnagas en mi cultura. Cuando dos seres comparten un vínculo, a menudo las palabras flotaban pesadamente en el aire. Emocionante pero a la vez cargada de implicaciones, el corazón de Eli se aceleró mientras él sostenía su mirada. Una cascada de emociones lo invadió. La anhelaba. Un anhelo profundo y primario que exigía ser reconocido. A menudo comienzan a crear vida juntos. Zara terminó con un brillo en los ojos. En ese momento, el silencio resonante del granero se desvaneció, envuelto por el peso de su conexión touchida. Eli absorbió a Zara, tan diferente pero tan profundamente similar, y sintió los indicios de un futuro entrelazando sus caminos, aunque aún no comprendía la plenitud de ese viaje. Eli buscó la mano de Zara, entrelazando sus dedos con los de ella. Un camino inexplorado se abría ante ellos. Entonces, vimos a donde nos lleva este viaje, respondió. La promesa de afecto flotaba entre ellos como las estrellas en el cielo. Juntos estaban a punto de emprender un camino que ninguno había anticipado. Uno lleno del peligro de lo desconocido y la tierna esperanza de compañía. Sus corazones se alinearon al ritmo del universo mientras los días se convertían en semanas. El ritmo mundano de la vida en la granja se entremezclaba con matices de lo extraordinario. Eli se convirtió. Acostumbrado al destello de la presencia de Zara, su risa se iluminaba cada amanecer, la conexión entre ellos florecía bajo los rayos dorados, irrigándos más profundamente de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Una tarde cálida, tras un largo día cuidando los cultivos, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre la tierra, Eli regresó al granero con el cansancio a flor de piel. Para su sorpresa, encontró a Zara rodeada de un suave resplandor. Su expresión, una mezcla de concentración y alegría, sostenía un huevo reluciente en sus manos, que latía con una luz tenue que proyectaba patrones kaleidoscópicos en las paredes de madera del granero.
Zara la lamo. Su corazón latía con fuerza, tanto de emoción como de preocupación. ¿Qué pasa? Mira, Eli, exclamó ella, con la voz radiante de entusiasmo. Estoy poniendo huevos, y es parte mi preciso. Se acercó. Su entusiasmo era contagioso al presentar el huevo vibrante, tenido de colores iridescentes que parecían cambiar con cada movimiento. No sabía que Eli tartamudeaba, desconcertado y fascinado a la vez. Así es como se reproduce tu gente. Sí, y es una forma de conectar más profundamente para crear una vida potencial. Los ojos de Zara se mostraron con una intensidad que atrayó a Eli. En mi cultura, pone estos huevos significa los lazos que compartimos. Este Eli especial significa algo. Se acercó, hipnotizado por el brillo sobrenatural del huevo. ¿Qué significa para nosotros? Preguntó. Su voz apenas fue un susurro. La mirada de Zara sostuvo la suya, revelando el mundo bajo su superficie. Significa confianza, una conexión más profunda, la formación de una familia. Muestra que estamos destinados a crecer juntos. El corazón de Eli se hinchó. El peso de sus palabras se asentó como una manta cálida a su alrededor. Juntos, repitió. Los pensamientos le provocaron un escalofrío en la espalda, encendiendo una mezcla de alegría y temor. Paran las semanas y con cada huevo que Zara ponía, la admiración de Eli por el floreció. El granero pronto se convirtió en un santuario de huevos vibrantes y brillantes, cada uno un símbolo de su creciente vínculo. Sin embargo, con cada nueva edición surgen preguntas e inquietudes que rondaban la mente de Eli. Zara dijo una tarde. Su frunció el seno, pensativo, mientras la observaba cuidar los huevos. ¿Qué pasará cuando eclosionen? ¿Serán diferentes? Hizo una pausa, inclinando la cabeza pensativa. Sí, serán diferentes. Una mezcla de nuestros mundos. Mi gente y la tuya son diferentes, pero están unidos por el amor. Ese es nuestro vínculo. Uno que podemos nutrir y crecer. El pensamiento resonó profundamente en él, llenando su espíritu de asombro, pero dejando un rastro de ansiedad. ¿Y no encajan? Preguntó Eli con voz temblorosa. Cada ser tiene un lugar. Zara lo tranquilizó. Aunque son diferentes, el amor siempre será su hogar. Eli consideró sus palabras, sintiéndose arraigado en su confianza. Estaban cambiando incertidumbres por esperanzas, sueños por posibilidades a medida que su relación trascendió a algo más profundo. Eli se encontró atesorando cada momento, saboreando la risa que resonaba entre ellos. Pero la realidad no estaba exenta de dificultades. Una fatídica noche, tras un largo día de trabajo, el cielo se oscureció amenazadoramente. Las nubes se arremolinaban en lo alto como se avecinara una tormenta. Eli trabajó rápidamente para asegurar la puerta del granero. Su mente revoloteaba con pensamientos sobre los huevos de Zara. Se giró y la vio afuera, hipnotizada por la tormenta que se avecinaba. Sus ojos brillaban como si presentiera la tempestad. Zara, llamó con preocupación en su tono. Tienes que entrar. Pero Zara permaneció imperturbable, como si la tormenta susurrara secretos que solo ella podía oír. Puedo sentirlo, exclamó. Una emoción deslumbrante brillaba en su voz. Algo está sucediendo, algo poderoso. Eli corrió a su lado. Con el co. Razón leyendo con fuerza. Tenemos que poner a salvo el huevo. Todavía no, insistió ella, con la mirada distante mientras extendía los brazos hacia el viento. Cream, Eli, esta tormenta es solo el comienzo.
Un relámpago crizo al cielo iluminando el mundo que los rodea, y Eli lo aprieto la mano. Debatiendos entre el miedo y una curiosidad estimulant, el rostro de Zara estaba bañado por una luz fantasmal. Su expresión, feroz y cautivadora, mientras la tormenta desataba su furia. Los instintos protectors de Eli se activaron, pero no apartó a Zara. En cambio, se quedó a su lado, sintiendo la energía eléctrica que crepitaba entre ellos, percibiendo su poder único resonar como un latido. Entonces, como si el universo respondiera a su llamada, un huevo irradiaba calor, brillando con más intensidad. Pulsando al ritmo de una tormenta, Zara jadeó. Está sucediendo para Eli. El tiempo se detuvo mientras él la observaba transformarse. Su ser se llenó de un brillo etéreo. El aire se cargó de emoción y energía. Los otros huevos comenzaron a resonar, uniéndose en una sinfonía que coincidía con el zumbido de la tormenta. De jalo suster, instó con su voz feroz pero melódica. Eli se maravilló de Zara. Su poder ya no era un misterio. Era extraordinaria. La verdadera encarnación de la vida. La tormenta rugió, pero dentro del granero, un milagro nació. Los huevos comenzaron a agrietarse. La luz se derramó, revelando colores vibrantes y suaves sonidos de vida. Eli observó con asombro cómo emergen pequeñas formas alienígenas, encarnando la esencia de la creatividad y el asombro. Mira, Zara exclamó. Sus ojos brillaban de alegría. Juntos contemplaron su futuro. Los frutos de su vínculo florecieron contra el telón de fondo de la tormenta, a la sombra de la furia de la tormenta. Eli sintió un torrente de emociones, abrumadoras y hermosas. Confianza, amor y lo desconocido comenzaron. Entrelazándose de una manera que jamás creyó posible. Ali estaban, un viejo granjero y una extraterrestre perdida, embarcándose en un viaje que desafiaba todos los caminos, creando una vida entremencia como la primera de sus hijas. El granero llenó de suaves trinos y golpes. Eli se dio cuenta de que nada podría impedir abrazar esta realidad. Estaban juntos, unidos contra el caos mundial y listos para afrontar lo que viniera después. La armonía de la vida en la granja Thornwood floreció a medida que los días se convertían en semanas. Eli encontró alegría en sumergirse en la vida familiar con Zara y su maravillosa descendencia, las criaturas que portaban sus esencias. Sus risas y golpes resonaban por el granero, mientras Zara lo guiaba hacia las profundidades de la conexión. Eli descubrió un amor sorprendentemente profundo, un amor que encendió un nuevo significado para ambos. Sin embargo, a medida que la primavera florecía en verano, susurros comenzaron a serpentear por el cercano pueblo de Willow Creek. Los curiosos, los temerosos y los que no entendían comenzaron a especular de quién eran esos huevos, qué clase de criatura eran. ¿Eran de Eli? Su existencia, antes pacífica, se vio manchada por miradas de sospecha de vecinos que conocía desde hace años. Las 6 el otro día, se alzó una voz entre la multitud en la vieja tienda. Dicen que no es de este mundo. El corazón de Eli se encogió al oír los chismes. Nunca buscó el conflicto, pero los murmullos se transformaron en una ola insidiosa que se deslizaba por la comunidad como una serpiente. Cada día sentía la tormenta que se avecinaba. El miedo anidaba en los corazones de los habitantes del pueblo. Una noche, mientras Zara y Eli atendían a la creciente prole, una figura familiar apareció en el horizonte. Una vecina llamada Martha, una mujer corpulenta conocida por su lengua afilada y su mirada aún más afilada. Al verla acercarse,
Eli sincio que la atención es la hundia en el pecho. Martha, reconoció, intentando mantener la voz firme. Que te trae por aquí? He oído algunas cosas en piso, entrecerrando los ojos al ver a Zara, que estaba cerca. Su mano cubría protectormente el huevo más cercano. Gracias, repició Eli, manteniendo un tono neutral. Sí. Rumores de una extraña criatura viviendo con ustedes. No estoy hablando solo por preocupación por la reputación de su granja, ¿sabes? Continuó Martha, con su voz desbordante de condescendencia. Esas criaturas son peligrosas. Zara dio un paso al frente. Su esencia, parpadeando ligeramente, llenó el granero de una energía inquietante. No soy peligrosa. Intervino con un tono firme pero con un tinte incertidumbre. Eli le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Zara es mi familia, dijo Martha. No hay peligro aquí. Pero hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pero es una extraterrestre. ¿Qué sabemos de ellos? Hay traen problemas en vuestro pueblo. El veneno en su voz encendió una furia protectora en Eli. No entiendes nada. Zara es más de lo que ves. Ha devuelto la vida a esta vieja granja y la alegría a mi corazón. El único peligro aquí es ignorancia. La expresión de Martha es endurecido y Eli sintió que la división es profundizaba. Estás diciendo que la pasión nubla tu juicio. Eli, ten cuidado. Sería prudente mantener la distancia con ella y esos huevos. Las palabras se cernían entre ellos como dagas. El corazón de Eli latía con fuerza mientras se mantenía firme. Entendía que el miedo podía transformarse en prejuicio y llevar a consecuencias desgarradoras. No ocultaremos lo que somos en a quien amamos. Respondió con ferocidad. Su espíritu, rehecho a ceder, Martha burló. Negó con la cabeza. Hablar con el consejo. Esto no puede continuar. Martha marchó furiosa. Zara gyro, hacia Eli. La preocupación debujaba en sus rasgos. ¿Vendrán por nosotros? Podría ser. Admitió Eli. Pero una renovada determinación surgió en su interior. Pero ellos no conocen el amor que compartimos en la belleza que emana de él. Los días se convirtieron en noches tensas. Los susurros de miedo se intensificaban a medida que Eli y Zara se convertían en blanco de juicio. Eli asistía a las reuniones del consejo. Su determinación ponía a prueba al defender a su familia. Sin embargo, cada discusión parecía una batalla contra una marea decidida a empujarlos. Aparte Eli, no aceptan lo que no entienden, dijo Frank, un amigo de confianza que con cautela intentó apoyarlo. Hay que tener cuidado. Temen lo que no ven, no puedo dejar que el miedo dicte el amor. Eli respondió con el corazón firme a pesar de la pesadez que lo atenazaba. Se negó a negar la existencia de su familia. Honró la vida que habían creado, una vida anclada en el amor. Y esa noche, después de una reunión del consejo particularmente difícil, Eli regresó a casa cansado pero decidido. Zara lo esperaba. Un sinfín de emociones danzaban en sus delicados rasgos. No entienden, dijo en voz baja. Su voz, una suave caricia en medio de la tormenta de pensamientos de Eli. Lo sé, respondió él, acercándose a ella. Pero lo harán, solo tenemos que darles tiempo. Mientras una tormenta retumbaba afuera, el viento arremolinandos, la mano de Zara sintió su calor irradiando de ella. Ow. Volvers hacia él. Puedo mostrarles quién soy. Eli sintió una olida de incertidumbre murmurar en el fondo de su mente. ¿Qué quieres decir? Puedo revelar mis poderes, Eli.
Puedo conectar con la gente. Demostrarles que no soy una amenaza. Podría ser una forma de ser la brecha. Una mezcla de asombro, y miedo lo invadio. ¿Quieres decir que podrían verizando tus habilidades? Ella essentio. La determinación brillaba en sus ojos. Se darán cuenta de que el amor trasciende las apariencias. Quiero que sepan quién soy realmente. Eli debajo el riesgo. El mundo exterior del granero estaba lleno de hostilidad, y exponer los poderes de Zara podría llevar a una confrontación. ¿Estás segura, Zara? Podría reaccionar contra nosotros. Pero ella lo miró profundamente a los ojos. Su inmensa determinación superó sus dudas. Confío en ti. Eli y yo queremos mostrarles por qué estoy aquí. Pertenezco a ti. Respiro hondo. Eli cedió, sintiendo la gravedad de sus palabras asentarse en su corazón. Entonces hermos esto juntos. Y así, mientras el viento olaba afuera, mezclado con anticipación y miedo, comenzaron a prepararse para una confrontación. Su historia, una historia de amor que podría transformar el desenlace de su mundo. Atreviéndose a desafiar las percepciones de quienes se aferraban al miedo, el día finalmente llegó. Un día que Eli y Zara se habían robado. La tensión flotaba en el aire mientras la gente del pueblo se reunía en la plaza. Susurros se arremolinaban como hojas otoñales. Hojas atrapadas en una ráfaga de viento. Eli se quedó al borde de la reunión. Su corazón latía con fuerza, agarrando firmemente la mano de Zara. Habían acordado presentarse juntos. Decididos a enfrentar el prejuicio de frente. Recuerden, pase lo que pase lo enfrentaremos juntos, susurró Eli apretando la mano de Zara. Lo sé, respondió ella. Su voz, una suave melodía que lo tranquilizó. Su determinación brillaba como un faro que reflejaba el vínculo que habían forjado contra todo pronóstico mientras se acercaban al frente de la asamblea. Eli sintió que los ojos de la multitud se entornaban. Algunos llenos de escepticismo, otros llenos de curiosidad. Un murmullo recorrió la reunión. Eli reconoció la voz de Martha elevándose por encima. El resto es lo mejor que puedes hacer. Eli, te pavanías con un monstruo y esperas que lo aceptemos, gritó con un tono lleno de burla. Basta. Eli dio un paso al frente. Su voz era más fuerte de lo que sentía por dentro. Zara es mi familia. No es un monstruo. Es un ser vivo lleno de amor y compasión. Zara estaba a su lado. Su actitud era firme. Vengo de un lugar lejano y puede que parezca diferente, pero siento lo mismo que tú. Busco aceptación y comprensión, no miedo. La inquietud de la multitud flotaba en el aire. Pero mientras Eli miraba los rostros que lo rodeaban, vecinos con los que había compartido años, vio como los destellos de duda y conversión and curiosidad. Respiro hondo y continuo. Zara ha devuelto la vida a mi graña, declaró Eli apasionadamente. Ha llenado mi mundo de vitalidad, risas y esperanza. Lo que tengo ante ti es prueba de amor, un amor que trasciende nuestras diferencias. Tenemos hijos nacidos de ese amor y serán parte de esta comunidad. La tensión se intensificó, chispeando como luciérnagas en el crepúsculo. Eli sintió la curiosidad despertando en ellos, tentando lentamente a la compasión contenida en corazones sombríos. ¿Qué tienes que mostrarnos? Una voz llamada Zara, incierta pero ansiosa, dio un paso al frente. La esencia de su ser brillaba suavemente. Puedo revelar más de quién soy. Marisa Saberlo. Mientras extendía las palmas, el aire se densificó de energía. La gente del pueblo observaba, todo derramándose de sus labios mientras una cálida luz envolvía a Zara,
iluminando la plaza. Eli contuvo la respiración, encarnando la fuerza protectora que crecía en su interior con un suave zumbido que resonó en su interior. Zara concentró su energía, extrayéndola de la tierra y del corazón que la rodeaba. De repente, vibrantes zarcillos de luz parpadearon en las yemas de sus dedos, arremolinandos y danzando en encantadores patrones que cautivaron a la multitud que observaba. Vs. Dijo con voz firme y brillante como la luz que la rodeaba. No estoy aquí para hacer daño, sino para compartir un regalo, para mostrar la belleza que puede florecer de la aceptación. La multitud jadeó, atemperada por el miedo y la maravilla, al presenciar la demostración de la habilidad de Zara. La luz vibrante se curvaba en formas de flores y criaturas que parecían latir con vida. Los rostros de los niños se iluminaron con asombro y comenzaron a reír y aplaudir. Su inocencia, uniendo el miedo y la aceptación. El corazón de Eli se aceleró al ver a usar sus poderes para crear belleza y traer alegría, iluminando no solo el espacio a su alrededor, sino también los corazones de los reunidos. Se giró para ver los padres cercanos brillando de orgullo y fascinación. Sus ojos se liberaban de las ataduras del prejuicio, abrazando la luz que irradiaba Zara. Pero en había quienes se aferraban al miedo. Una sombra en la parte atrás de la multitud. ¿Y se vuelve contra nosotros? Preguntó Martha de nuevo. El escepticismo emanaba de su voz. La expresión de Zara permaneció, sincera, impávida. Tus corazones son donde comienza el miedo. Martha, no somos enemigos, todos somos seres que buscan el amor. Se necesita courage para dejar ir lo que crees saber y abrazar lo que no. Sí. Sus palabras habían hechizado a Eli. Observó como las sombras se alejaban de los rostros que lo rodeaban. Los ecos de inquietud se suavizaron. Por la olida inquebrantable de amor que Zara emanaba lentamente, una a una, las manos comenzaron a aplaudir y los murmullos cambiaron del cinismo a la alabanza. No tenía ni idea. Una vecina llamada Judith susurró. Sus ojos brillaban con una nueva comprensión. Esto no es solo un monstruo. Podemos aprender de ella. Otra voz resonó en la atmósfera cambiante. Como las ramas de un árbol que se extienden hacia el sol. Eli se estabilizó. Con el corazón henchido de emoción. Juntos podemos cultivar un mundo donde la comprensión reemplace el miedo. Insto. Zara ha enriquecido mi vida, y creo que ella también pueda enriquecer la tuya. Unid a nosotros. Creemos un futuro donde el amor no conozca fronteras. Los aplausos se hicieron más fuertes. La comunidad, una vez fracturada, convergía en una unión de aceptación. Eli sintió que su espíritu se elevaba como el sol iluminando el amanecer. Cálido y brillante mientras estaban de la mano. Un granjero y un extraterrestre. Eli miró fijamente a Zara. Su vínculo se solidificó. En medio de la celebración. El resplandor de la aceptación los rodeó. Benua su familia y comunidad en una profunda belleza desde ese día. Eli y Zara cuidarían su tierra juntos. Una familia que se extendería más allá de los confines de la tierra y navegando por los senderos del amor y la aceptación como uno solo mientras caminaban de regreso al hogar, llenos de las risas de las pequeñas vidas que habían creado. No fue solo el granero lo que se transformó en un santuario, sino un símbolo de unidad, un recordatorio de que el amor, sin importar su diferente fuera, podía superar cualquier cosa que amenazara con destrozarlo. En sus corazones, sabían que juntos podrían capear cualquier tormenta. Los años habían transcurrido, a diferencia de las estaciones cambiantes,
dando forma a la graña thornwood en un prospero testimonio de amor, aceptación y renovación. Eli y Zara habían capado tormentas no solo de la naturaleza, sino también de corazones y mentes. Juntos, forjaron un refugio que se mantuvo firme contra los vientos del juicio y el miedo. El granero, que una vez fue un simple refugio para cultivos y ganado, ahora florecía con vida y risas. Niños vibrantes y curiosos corrían por la graña. Una mezcla de Eli y Zara con ojos brillantes, reflejando tanto la calidez terrenal de su padre como la brillantez sobrenatural de su madre, eran un hermoso testimonio de un amor que trascendía mundos. Una de esas tardes, mientras el sol se ponía en el horizonte, la graña entera bullía de energía festiva. La gente del pueblo se reunió para celebrar una tradición anual llamada el Festival de la Unidad. Eli aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad a apreciar todo lo que había surgido de su aceptación. Mientras las familias se mezclaban, la risa se extendía por los campos, brillando contra un cielo iluminado. Zara estaba en el centro de la celebración, radiant como siempre. Sus hijos corrían alrededor de sus piernas mientras jugaban. Con un movimiento de muñeca, conjuró luces brillantes que danzaban entre las nubes de algodón de azúcar, deleitando a la multitud. Una vez más, con la maravilla que había traído a sus vidas esa noche, Eli se tomó un momento para alejarse de las deliciosas festividades, sintiendo el suave abrazo del crepúsculo envolviéndolo. Se apoyó en el granero. Los recuerdos danzaban como luciérnagas en su mente. No pudo evitar recordar la noche en que su vida dio un giro no solo por el meteorito que trajo a Zara, sino por cómo ella lo había cambiado todo. ¿No es que una suave voz interrumpió su ensonación? Se giró y encontró a Zara de pie junto a él. Su brillo proyectaba un resplandor encantador en la penumbra. Más de lo que las palabras pudieron expresar, respondió con una sonrisa que floreció en su rostro mientras la admiraba. Oh, mira, señaló hacia el cielo. Las estrellas comenzaron a emerger como diamantes dispersos, centelleando en el lienzo que se oscurecía. El universo entero se reflejaba en sus ojos. Cada estrella es una historia, reflexionó Eli, con el corazón henchido al tomar su mano. La calidez de su presencia lo envolvió. Y hemos creado nuestra propia historia, ¿verdad? Zara rió entre dientes, una suave y melodiosa risa que resonó en la quietud. Sí, una historia de amor que no puede ser contenida por los límites de los mundos. Mientras estaban juntos, sus dedos se entrelazaron. La risa de sus hijos llenó el aire, mezclada con la alegre reunión de amigos y vecinos. Eli miró hacia el campo donde los rostros curiosos de los habitantes del pueblo observaban el espectáculo con asombro, no miedo, sino aceptación. Prevaleciendo en sus corazones una olida de confianza, Eli se volvió hacia Zara. ¿Recuerdas la noche en que revelaste tus poderes al pueblo por primera vez? ¿Cómo cambió la atmósfera? Parece que fue hace una vida. Dijo con la mirada distante y llena de nostalgia, pero ese momento lo cambió todo. El amor transformó las sombras y mira cómo hemos crecido allí. Sus miradas se encontraron. Comprensión floreció con fuerza. Eli recordó el escepticismo que los rodeó, los momentos de duda, mezclándose con la esperanza, un punto de inflexión que los unió antes de transformar su comunidad. Hemos cerrado la brecha. No es así. Dijo en voz baja para que solo Zara pudiera oír. Sí, susurró una sonrisa que iluminó sus rasgos. Unidos somos más fuertes. La noche transcurrió llena de festividades, hermandad y alegría, mientras la risa se mezclaba con el susurro de las joyas y suaves melodías impregnaban el aire.
Eli sintió una olida de gratitud. Un dolor profundo en su interior. Habían construido una vida rica en aceptación, una comunidad próspera, abierta al aprendizaje, y aceptar las diferencias. Cuando por fin las festividades se apaciguaron y los niños se durmieron, Eli abrazó a Zara, atrayéndola hacia sí. ¿Qué nos espera? El, divertido, miraba a sus ojos dormidos. Su futuro brillaba con fuerza ante ellos. Zara apoyó la cabeza en su hombro. La calidez se acumulaba entre ellos. Cada día es un nuevo comienzo, Eli. Abrazaremos juntos lo desconocido para siempre. Mientras se dirigían a su hogar, tomados de la mano. Eli sintió un propósito inquebrantable con la promesa del mañana extendiéndose ante ellos. Un futuro donde el amor no conoce límites. Estaba listo para afrontar cualquier viaje que les aguardara bajo la atenta mirada de las estrellas. Eli y Zara caminaron hacia la acogedora luz de su destino. Una historia nacida del amor y tallada con aceptación. Sus vidas se entrelazaron. Un testimonio de la belleza nacida de la fusión de mundos. De granjero y niña extraterrestre perdida a una familia amorosa que no conoce límites. Sus corazones unidos para siempre. Continuarían forjando su nuevo camino, tejiendo historias y sueños llenos de posibilidades. A pesar de todo, abrazaron la profunda verdad de que el amor, en sus vastas y nebulosas formas, siempre prevalecería.